Hi friends, read this question. During an abdominal surgery, an artery located posterior to the epiploic foramen or Winslow's foramen is accidentally injured. Which of the following major vessel is most likely to be injured? അപ്പോൾ ഇവിടെ the ചോദ്യം എന്തിനെ പറ്റിയാണ്? It is about epiploic foramen, right? Which is otherwise called as Winslow's foramen. എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് സർജറി ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്സിഡൻ്റലി ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഇഞ്ചേർഡായി. എവിടെ? ഈ ഫൊറാമൻ്റെ പോസ്റ്റീരിയർ ഭാഗത്ത്. ഏത് സ്ട്രക്ചറാണ് ഇഞ്ചേർഡ് ആയത്? അപ്പോൾ ദേ ആർ ട്രൈങ് ടു ആസ്ക് യു ഈ ഫൊറാമൻ്റെ പോസ്റ്റീരിയർ ബൗണ്ടറി എന്താണ് എന്നാണ്. Is it inferior vena cava, abdominal aorta, portal vein or hepatic artery? Now look here guys, this is a 3D image. See, Winslow's foramen, it means it is a space or a passage connecting greater sac and lesser sac. Quickly tell me what is greater sac, lesser sac. നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്കിൻ്റെ ബാക്കിലുള്ള you know that our abdominal organs, they are covered with peritoneum, right? അപ്പോൾ ഡ്യൂറിങ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പെരിട്ടോണിയം ഇറ്റ് അണ്ടർഗോസ് കോംപ്ലെക്സ് ചേഞ്ചസ് ആൻഡ് ദിസ് പെരിട്ടോണിയം ഇറ്റ് ഫോംസ് സാക്സ് ഇൻ ദ അബ്ഡമൻ. അപ്പോൾ സ്റ്റൊമക്കിൻ്റെ ബാക്കിലുള്ള ഏരിയനെയാണ് ഞാൻ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? ലെസർ സാക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ആബ്ഡമൻ, ആ ഒരു ഏരിയനെ ഞാൻ ഗ്രേറ്റർ സാക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ലെസർ സാക്കും ഗ്രേറ്റർ സാക്കിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ആ ഒരു സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ പാസേജാണ് വിൻസ്ലോസ് ഫൊറാമൻ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ദ വിൻസ്ലോസ് ഫൊറാമൻ. നൗ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ്, വിൻസ്ലോസ് ഫൊറാമൻ ഡ്യൂറിങ് സർജറി ഈ വിൻസ്ലോസ് ഫൊറാമൻ്റെ പോസ്റ്റീരിയർ സ്ട്രക്ചർ സർജൻ ഇഞ്ചർ ചെയ്തു. വിച്ച് സ്ട്രക്ചർ ഇസ് ഇഞ്ചേർഡ്? അപ്പോൾ അവർ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഈ ഫൊറാമൻ്റെ പോസ്റ്റീരിയർ ബൗണ്ടറി എന്താണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് ബൗണ്ടറീസ് പഠിക്കാം, എഴുതി വെക്കണേ. സോ ദിസ് ഇസ് വിൻസ്ലോസ് ഫൊറാമൻ. സുപ്പീരിയർലി ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് ദ ലിവർ, the caudate lobe of the liver. Can you all appreciate? This is a caudate lobe of the liver. Now that is superiorly. Inferiorly, this idana foramen. Okay, this space idana foramen. Appo inferiorly, this foramen has got the duodenum. This is the duodenum. Now posteriorly, you can see what is this structure, guys? That is inferior vena cava. And anteriorly, this foramen, it has got hepatoduodenal ligament. Can you appreciate this structure here? 1 minute. This structure here, yes, so that is called as hepatoduodenal ligament. ഈ ഒരു ലിഗമെൻറ്റിനകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ട്? there is portal vein, there is hepatic artery proper, there is common bile duct. അപ്പോൾ എപ്പിപ്ലോയിക് ഓർ വിൻസ്ലോസ് ഫൊറാമൻ്റെ ബൗണ്ടറീസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ക്വിക്ക്ലി ടെൽ മീ. സുപ്പീരിയർലി ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് ദ കോഡേറ്റ് ലോബ് ഓഫ് ദ ലിവർ. ഓക്കെ, ഓൾറൈറ്റ്. ഇൻഫീരിയർലി ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് ദ ഡിയോഡിനം. ഇത് പോസ്റ്റീരിയർ ഭാഗമാണ് കേട്ടോ, പോസ്റ്റീരിയർ പാർട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് ഫൊറാമൻ. ഫൊറാമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? സ്പേസ് ആണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, so posterior part it has got the inferior vena cava, and anterior part you can see this bundle here. So anterior part of that epiploic foramen, it has got the hepatoduodenal ligament, which means the portal vein is there. A blue color, that is a portal vein. Then you've got the hepatic artery proper, right? This red color, and hepatic and common bile duct. So you tell me, ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ പോസ്റ്റീരിയർലി സർജൻ ഡാമേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും സർജൻ വുഡ് ഹാവ് പ്രോബബ്ലി ഡാമേജ്ഡ്? വാട്ട് ഈസ് ദ പോസ്റ്റീരിയർ ബൗണ്ടറി ഓഫ് വിൻസ്ലോസ് ഫൊറാമൻ? Very good. Now you know the answer. That is inferior vena cava. About the answer here, which vessel is most likely to be injured? Very good. The answer is inferior vena cava. All right.